My Vietnamese is not very good at all. First of all, really I want to say that it's my honor and my pleasure to have invited to come to this wonderful country. It's for me really an honor. I think Vietnam for us, for Spain, is a wonderful place, a little long, far from Spain, but we appreciate a lot, and I appreciate a lot the invitation for coming here. Vậy thì trước tiên là cũng xin lỗi là tiếng Việt thì tôi không tốt lắm, ông thầy vừa nói chào buổi sáng mà nói không rõ lắm. Thế thì cũng được rất là vinh dự được có lời mời đến Việt Nam, thì các bạn biết từ Tây Ban Nha đến Việt Nam thì cũng mất một quãng đường cũng khá xa, và tôi cũng rất là hân hạnh được mời để cùng trao đổi với bạn trong buổi ngày hôm nay. Well, second, congratulations, because I have the opportunity to come yesterday. You won the match, no, against Philippines. So everybody was enjoying that, so really congrats for that. You know that in Spain we are very fans of football too, so congrats. Và cũng phải chúc mừng là cái thắng lợi của đội tuyển của quốc gia của các bạn hôm qua trên đường đến khách sạn để chứng kiến cái không khí ăn mừng của bạn về ở Tây Ban Nha, thì chúng tôi cũng rất là cuồng nhiệt về bóng đá. Okay, so today we are going to talk about protective ventilation inside the OR. Mainly focusing in the most three important points that we have to do for the future. That is setting of PIP, recruitment of worst, a reduction of driving pressure through the reduction in tidal volume. Và khi bài trình bày hôm nay sẽ nói về vấn đề không khí bảo vệ phổi ở trong phòng mổ, thì các bạn biết là chúng tôi sẽ trao đổi với các bạn cái kinh nghiệm để đặt PIP cũng như là những cái biện pháp huy động phía Nam. Do you hear me well? Okay, yeah, perfect. So this is my conflict of interest. I consider I do a lot of research. As everybody has mentioned my background, but I started like pediatric anesthesiologist quite a long time, 20 years ago, and I've been working for 12 years in the biggest monographic pediatric hospital in Spain. It's called La Paz. I've been dedicating both sides, intensive care and pediatric anesthesia. And then I moved position 8 years ago, one of the very well-known hospitals there for research, transplant, and cardiovascular surgery, that's called Puerta de Hierro University. And at the same time, all my life, I've been dedicated to the lab, doing research for special things, for things that we consider it could be breakthrough in the future. Vâng, thì một chút về cái background của tôi thì là làm về gây mê hồi sức trẻ con. Thế thì trước kia tôi 20 năm trước thì tôi làm về vừa làm ở gây mê vừa làm hồi sức ở trẻ em ở một bệnh viện La Class. Thế sau đó thì gần đây 8 năm trước thì tôi chuyển sang cái bệnh viện Puerta de Hierro. Thì bệnh viện này cũng bệnh viện rất là lớn, và cũng tôi thì bây giờ tôi làm tất cả lâm sàng và nghiên cứu. Thì cái bệnh viện này tôi làm thêm cả vấn đề ghép tạng của những cái mà mũi nhọn trong nghiên cứu y tế hiện nay, và đây là những cái mà những cái tài trợ của tôi trong những cái nghiên cứu, công ty tài trợ trong nghiên cứu của chúng tôi. But mainly I consider myself like a clinician. Every week I go to the OR at least one day, and I'm totally free about what I'm talking about because I have received grant for all companies, but I don't have any contract with any of them. Và thực sự tôi vẫn là một nhà lâm sàng, dù giờ tôi làm nghiên cứu nhiều hơn, hàng tuần tôi vẫn vào phòng mổ, vẫn điều trị cho bệnh nhân. Okay, so let's see how important is protective ventilation inside the OR. How important is for the patients. So the first thing we want to present, now we know that all around the world we perform around 230 millions of general anesthesia every year. Và thế thì bây giờ cái điều quan trọng mà các bạn thấy là cái vấn đề không khí bảo vệ phổi trong gây mê ở trong phòng mổ rất là quan trọng, bởi vì hàng năm thì các bạn thấy là ít nhất có 230.000 ca phẫu thuật mà đòi hỏi gây mê toàn thể, 230.000 triệu cái ca phẫu thuật mà đòi hỏi gây mê toàn thể. Now we know with the recent studies that at the beginning we thought it was around 5%, but now we know through Las Vegas
that up to 10% of our general patients after general anesthesia suffer any kind of postoperatory pulmonary complication. And if you are at risk of respiratory damage, like IRIS-CAT score more than 45, this can reach up to 50, almost 60, 59. Các bạn biết rồi, ít nhất là chúng ta đã biết ít nhất là 10% bệnh nhân thì sẽ có thể có những biến chứng về đường thở và hô hấp sau khi phẫu thuật. Và nếu mà trước tiên người ta đã có những cái bệnh lý trước rồi thì nguy cơ có thể mắc những bệnh biến chứng của hô hấp sau mổ có thể lên đến gần như 60%. So let's go for the minimal calculation. At least 23 millions of postoperatory pulmonary complications we create or there are every year. Vậy như vậy thì hàng năm nếu mà mình tính toán thì ít nhất là sẽ có 23 triệu cái biến chứng về đường hô hấp sau khi phẫu thuật. So what are the clinical consequences for the patient? Vậy những biến chứng hậu quả về lâm sàng sẽ là những gì? So I highly recommend for the future to start to use this score for the pre-anesthesia test, because it's very useful, it's very well tested all around the world, that is going to tell you what patients have much more risk to suffer postoperatory pulmonary complications. Đây là một chỉ số IRIS-CAT thì tôi nghĩ là mình nên dùng, bởi vì bây giờ hiện nay người ta dùng cái chỉ số này, cái điểm số này để tiên lượng được cái yếu tố những bệnh nhân nào có thể có những biến chứng về đường hô hấp sau mổ. Every time that you have a score more than 45, up to 54% of these patients are going to suffer any kind of postoperatory pulmonary complications. Và nếu mà chúng ta tính toán cái điểm số này mà nếu điểm số trên 45 điểm thì ít nhất 54% số bệnh nhân có điểm số trên 45 điểm này sẽ có nguy cơ có những biến chứng về đường hô hấp sau phẫu thuật. And as you can see, it's very simple score. For example, a patient age more than 80 years old plus a saturation before the surgery around 90 is done. These guys only with these 2 points have more than 45, and one every 2 patients are going to have pulmonary complications. Và các bạn thấy có chỉ số các tiêu chí để đánh giá điểm số này rất là đơn giản thôi. Ví dụ ở đây mình thấy tuổi này trên 80 này, hoặc là ví dụ như cái SpO2 trước mổ là 90 là mình có thể tính ra được cái điểm này. Next point, how important are postoperatory pulmonary complications in morbidity and mortality of patients? Now we have the data. This is a very nice study, very well performed in simple abdominal surgery and thoracic surgery. And as you can see here, if you don't have any postoperatory pulmonary complication, the mortality range is around 1.4. But if you have only one postoperatory pulmonary complication, the mortality of your patient increased 25% more. Vâng, các bạn thấy một cái hậu quả nữa của cái biến chứng hô hấp sau mổ là nó sẽ tăng cái tỷ lệ bệnh tật cũng như tỷ lệ tử vong. Chẳng hạn trong cái nghiên cứu giữa các bệnh nhân có phẫu thuật ở bụng hay phẫu thuật lồng ngực, thì nếu mà bệnh nhân không có biến chứng về hô hấp sau mổ thì cái tỷ lệ tử vong chỉ là 1%, nhưng nếu bệnh nhân có một biến chứng gì đó của hô hấp thì tỷ lệ tử vong sẽ tăng 25%. And if you analyze separate abdominal surgery and thoracic surgery, if you are in the thoracic surgery side, the mortality without PPC in the postoperatory period is 1.4. If you have only one postoperatory pulmonary complication, mortality reaches 36. So 36 more times to die. Và các bạn thấy nếu mà chúng ta nhìn kỹ vào đây là nghiên cứu chung là phẫu thuật ổ bụng, phẫu thuật lồng ngực, nếu bệnh nhân phẫu thuật lồng ngực mà có một biến chứng hô hấp thì tỷ lệ tử vong tăng lên 36 lần. These results has been exactly the same result in a very big, well-known study called Las Vegas,
that is a worldwide study that they participate more than 140 hospitals all around the world, and they gave the data almost 10,000 patients. Và có một nghiên cứu lớn hơn nữa là nghiên cứu tên là Las Vegas, thì nghiên cứu ở trên 146 bệnh viện và trên gần 10.000 bệnh nhân về cái tỷ lệ biến chứng của hô hấp sau mổ. And as you can see here, almost 10%, around 10% of our patients have post-operative pulmonary complications. And if it's a high risk score, United States score, if they can reach between 25 percentage. Và nếu như bệnh nhân mà không có nguy cơ thì cái tỷ lệ biến chứng có thể giảm là 10%, nhưng nếu bệnh nhân đã có nguy cơ trước rồi thì cái tỷ lệ có thể lên đến 24%. These studies confirm exactly the same data. If you have your patient have post-operative pulmonary complications, you increase the stay in the hospital number of days and you increase mortality. Vâng, nghiên cứu này nó cũng khẳng định cái vấn đề nếu có biến chứng về hô hấp thì cái thời gian nằm viện sẽ dài hơn và cái nguy cơ tử vong sẽ tăng lên. First thing, can we do something about this? So let's ask physiology. Physiology and physiopathology is always in respiratory care is going to give you the right answer. Vâng, thì mình sẽ điểm qua một chút về đặc điểm sinh lý cũng như là sinh lý bệnh học của những biến chứng về hô hấp sau mổ. Now we know with all the data that BPC increases mortality, morbidity, and of course is something that we have to present our politicians at the same time because it's a no-sense health cost. We waste money that we can invest in good things for the patient. In my hospital of a pneumonia, not an intensive care, nothing important, a pneumonia, a simple pneumonia at the floor, treated at the floor and with good results. That increased 15 days in the stay of the hospital, that you cannot discharge the patient. Và cái biến chứng về hô hấp thì các bạn thấy nó tăng về vấn đề bệnh tật, tăng về tử vong này, và đương nhiên là nó sẽ tăng cả về chi phí điều trị. Ở đây chỉ nói về vấn đề về viêm phổi, viêm phổi ở đây là chưa cần phải điều trị hồi sức tích cực mà điều trị trong phòng bệnh thì đã phải bệnh nhân phải nằm viện thêm 15 ngày và mỗi ngày thì mất 600 đô, như thế là phải bệnh nhân đã mất đến thêm, tức là cái chi phí y tế đã phải mất thêm 9.000 đô rồi. So the cost for only one pneumonia, and I don't include here the antibiotic. This is the cost that in our hospital, the cost per day of a stay of one day at the floor, and multiply that is $9,000. Vâng, ở đây là chưa nói gì đến vấn đề tiền kháng sinh đâu, chỉ nói tiền nằm viện thêm một ngày đã là 600 đô, tức là 15 ngày nằm viện thêm. So for a small, hospital of let's say 20,000 surgeries per year, it means the loss of $18 million per year. Vậy nếu mà nói ví dụ một bệnh viện người ta mổ khoảng 20.000 ca phẫu thuật một năm thì như vậy là một năm đã người ta cái chi phí đã thêm là 18 triệu đô rồi. So can we do something to prevent this? Physiology told this long time ago. There's a very nice study from physiology that showed to us that anesthesia reduced functional residual capacity, vital capacity up to 50-40%, not only during anesthesia, that it is a bad concept all around the world. Even the first 2 days reminds the lack of reduction on functional residual capacity. That we know through physiology that whenever you intubate a patient and put him into general anesthesia, you reduce the functional residual capacity of the patient up to 40%. Và các bạn thấy là khi chúng ta đã gây mê bệnh nhân đặt nội khí quản rồi thì sẽ làm giảm cái dung tích dự trữ của bệnh nhân lên đến 40%. And the problem, people, anesthesiologists usually think that this problem is only during anesthesia, and it's not true at all. It persists for the first 2 days. And even if you allow the patient to stay at bed
and no walking, he can stay many days until he starts to re-walk again. Và nhiều khi mà cái giảm dung tích sống thì người ta chỉ quan niệm là nó chỉ xảy ra trong thời gian mà mình gây mê thôi. Nhưng mà cái này không đúng đâu, bởi vì thậm chí người ta thấy giảm dung tích sống này còn diễn ra nhiều ngày sau phẫu thuật, và thậm chí đến thời điểm bệnh nhân bắt đầu đi lại được. And this is the origin of the pneumonia. Whenever you have atelectasis and you leave this atelectasis for many days, then becomes a pneumonia. Vâng, các bạn thấy đây là một vấn đề mà nó liên quan đến vấn đề có cái xẹp phổi ở đây. Nếu mà bệnh nhân có những cái vùng xẹp phổi thì như vậy bệnh nhân sẽ có cái biến chứng viêm phổi. So the question is, once again, can we do something inside the OR to treat or to prevent the situation? Yes, we can. Và liệu chúng ta có làm được cái gì ngay trong quá trình ở trong phòng mổ để giúp có một cái không khí để bảo vệ phổi hay không? For the ones who still think that the protective ventilation is so important in the intensive care for the stress syndrome, I'm very sorry, but this is totally untrue. Và nhiều khi mình vẫn quan niệm là những không khí bảo vệ phổi thì chỉ đã tiến hành ở trong những hồi sức tích cực thôi, những trường hợp suy hô hấp cấp thôi, nhưng mà cái này không đúng. This is a very nice study from Dreyfus to present to us how important it is to prevent the damage of the lung during the mechanical ventilation inside the OR. Và đây là nghiên cứu của tác giả Dreyfus thì cho chúng ta thấy là cái tầm quan trọng của cái việc giảm thiểu cái tổn thương phổi trong cái thở máy. This was done in alive animals with absolutely normal lungs, and they suffer high pressure ventilation only of 25 driving pressure. And as you can see here, only after 5 minutes of high pressure ventilation, you start to create damage in the lungs. But in only 20 minutes of high pressure ventilation inside the OR, if you analyze these lungs, are exactly the same like any other distress syndrome. Vâng, các bạn thấy đây là một cái thực nghiệm làm ở trên một cái lá phổi của động vật, lá phổi hoàn toàn khỏe mạnh. Và chỉ cần sau 5 phút với một cái thông khí tăng áp lực thì các bạn thấy đã có một cái tổn thương phổi như ở trên hình ảnh. Và nếu mà chúng ta có, và đây là tăng áp lực chỉ ở 25%, và nếu cái thông khí tăng áp lực mà chúng ta tiến hành trên 20 phút thì các bạn thấy đây một cái tổn thương phổi gần giống như một cái suy hấp cấp. And this is called ventilatory induced lung injury inside the OR. Và đây là một cái hiện tượng mà nó gần giống như một cái tổn thương phổi mà do cái tăng cái thông khí do thở máy ở trong phẫu thuật, trong phòng mổ. For the ones who can say, well, but this is rats and rabbits, so it's animals, it's nothing to do with human beings. So I present this study, very nice, well done, made by radiologists, so nothing to do with surgeons or anesthesiologists or intensivists. Vâng, các bạn có thể nói là vừa rồi đấy là chỉ thực nghiệm trên thỏ hay ở trên chuột thôi. Còn người thì chắc chả vấn đề gì không, nhưng các bạn thấy đây là một cái hình ảnh, đây một tác giả về chẩn đoán nhạc thì ông cũng chụp được hình ảnh tổn thương. They report 14 cases, patients, that after thoracic surgery, they have unilateral distress syndrome. Và đây là hình ảnh mà người ta nghiên cứu ở trên 40 bệnh nhân sau khi phẫu thuật lồng ngực thì có những ảnh tổn thương phổi như các bạn thấy trên hình ảnh đây. And you know, now probably you are thinking about, well, this is to the surgeon that is cutting the lung, is pushing the lung, is crushing the lung. I'm very sorry. The one who has been preserved is the one who has been operated on. This is the tube, and this is a lobectomy. So the problem was the healthy lung that was ventilated for one lung ventilation for the anesthesiologist for only 1 hour and a half. Thế ở đây mình có thể đổ tội là các ông phẫu thuật viên lồng ngực ông thể can thiệp vào cái tổn thương cái phổi đó.
Nhưng các bạn nhìn thấy cái phổi mà hình ảnh mà không tổn thương lại cái phổi của người ta can thiệp phẫu thuật ở đây. Thế còn cái bên phổi mà có hình ảnh tổn thương kia thì là phổi, mà đây là chúng ta thông khí trong quá trình mổ bệnh nhân và thông khí một bên phổi này, và đây là những tổn thương do thông khí thở máy. So in only 1 hour time of high pressure ventilation, you can totally destroy the lungs of your patient. What's happened? That we don't see it because we don't perform routinely CT scan to our patients. Và các bạn thấy là chỉ trong 1 tiếng mà chúng ta có thông khí tăng áp lực như này thì đã gây tổn thương cái tổn thương phổi như vậy. Bởi vì cái lý do là nhiều khi chúng ta không nghĩ đến hoặc chúng ta không có cái trải nghiệm, kinh nghiệm về vấn đề này. So I'm totally agree with this editorial of Critical Care about Dr. Makun. I advise us, please be careful, because mechanical ventilation, it can be a tool for freedom, but it can be the most massive destructive weapon in the world. Vâng, tác giả Makun thì ông là một cái nhà tổng biên tập của tạp chí y học điều trị tích cực, thì ông nói là cái thở máy thì nó có thể là một cái công cụ để giúp chúng ta làm việc, nhưng nếu chúng ta sử dụng không đúng thì nó cũng thế là một cái vũ khí phá hủy hàng loạt. So I always recommend when you have any kind of doubt, start from scratch, start from physiology, because pulmonary physiology always is going to give you the right answer when you have doubt. Vâng, trong cái làm việc, trong cái thực hành lâm sàng của mình, nếu mà mình thấy có một cái gì đấy mình chưa hiểu, mình có những cái nghi ngờ, thì các bạn nên bắt đầu chúng ta quay trở lại cái sinh lý cơ bản, sinh lý thông bình thường. This is the way we breathe. This is the way you are breathing right now. This is a very nice study performed in animals. They create a window in the surface of the lungs and they put a microscope. So for the very first time, you can see how the alveoli ventilate. Vâng, đây là hình ảnh mà hô hấp thông thường như chúng ta đang thở trong phòng này. Thì cái thực nghiệm này là người ta mở phổi và người ta đưa cái kính hiển vi, đầu kính hiển vi vào để người ta quan sát các cái phế nang trong cái quá trình hô hấp thông thường. I want you to focus 2 very important things. First of all, there is no a single atelectasis. We are not designed to have atelectasis. We have the whole lungs fully open all the time. Và các bạn thấy là 2 điểm ở đây chúng ta cần lưu ý. Một là các bạn nhìn vào các phế nang ở đây, không có một cái phế nang nào nó xẹp hoàn toàn cả. Trong quá trình hô hấp không có một phế nang nào xẹp hoàn toàn. The second very important point, this to circle. The size of the alveoli between inspiration and expiration is almost the same. We don't change the size of the alveoli. They move very little. The cyclic stress is very low. Driving pressure is always less than 3 centimeters of water. Vâng, và một cái điểm nữa các bạn thấy cái kích thước của phế nang trong quá trình hít vào và thở ra nó thay đổi không đáng kể. Và các bạn thấy cái áp lực, thay đổi áp lực không nhiều. And this is compare the traditional way that we've been ventilate our patient all our life. Allowing open, closed situation. This is what is called atelic trauma or tidal recruitment. Và các bạn thấy đây là cái hình ảnh mà chúng ta bên tay phải là chúng ta thở máy, thì các bạn thấy sự chênh lệch giữa cái huy động phế nang này, các bạn thấy chênh lệch giữa kích thước của phế nang trong cái khi mà hít vào thở ra rất là lớn. And the second important point is whenever you allow the patient to have atelectasis and atelic trauma because you don't recruit it and don't use enough PEEP, the problem is that you create cyclic overdistension. This is a very important concept that nobody explained, and it's going to be very difficult to find out in any paper. Atelic trauma always go with cyclic overdistension. Và các bạn thấy cái chấn thương và xẹp cái phế nang ở đây là do chúng ta không kiểm soát cái PEEP tốt, cho nên là có những cái xẹp của phế nang, và sau đó thì chúng ta lại có những cái giãn của phế nang quá mức,
và dẫn đến cái chấn thương ở đây, tổn thương ở đây, và đấy là những cái mà nguyên lý và những cái mà tôi sẽ trình bày trong cái điều trị về sau này. The saturation in both sides 100. Vẫn You are như not là going to bão see hòa thì anything. hai bên đều là 100% cả. The differences between these two ways of ventilate the patient, you can ventilate this patient many days all your life. This is the way that we breathe, no damage. And in this one, you are going to create damage in even only 1 hour. Vâng, cái bên tay trái thì các bạn thấy là chúng ta nếu mà có cái thông khí bệnh nhân như vậy, mình có thể thông khí hàng năm, bởi vì đấy là cái cách hô hấp của chúng ta bình thường là như vậy. Nhưng còn bên tay phải thì nếu các bạn chỉ thông khí cho bệnh nhân với cái cách như vậy chỉ trong 1 tiếng thôi là chúng ta đã gây tổn thương tim phổi của bệnh nhân rồi. I always say that protective ventilation inside the ward is like a small church, at least with 3 legs. If you remove one of these legs, the chair is going to fall down. You must practice always, always, always the 3 legs, because otherwise the chair is not going to be stable. Vâng, cái mà cách chúng ta tiến hành thông khí bệnh nhân trong phòng mổ thì tôi ví như một kiềm 3 chân. Nếu chúng ta chỉ cần thiếu một cái chân thì nó sẽ là cái điều trị của chúng ta là sẽ bị không hoàn thiện. One of these legs is PEEP setting. And one thing I want to focus on you, PEEP is in the market for the last 60 years. And still, nobody have taught us how to set it. And if I make question about this, anybody is going to feel confident about how to set it and why. Vâng, cái đầu tiên là chúng ta phải học cái cách thiết lập PEEP. Thì cái này PEEP thì các bạn biết nó đã có từ rất lâu rồi, cả ai cũng bảo là cũng biết rồi. Nhưng mà nếu bây giờ chúng ta mà làm một cái test về làm thiết lập các cái chế độ PEEP như nào thì chưa chắc là các bạn đã làm đúng hết đâu. And there are hundreds, thousands and thousands of papers, but nobody have guided us how to set it. For example, there are a lot of papers saying high PEEP, low PEEP, high PEEP. What is high PEEP or low PEEP? Imagine that in this room you have pediatric anesthesiologists, and then you have adult anesthesiologists. But in this side you have adult intensivists. If I say 5 for children, you are going to say, wow, this is very high. For adult intensivists, it's nothing. This is not PEEP. Even the clinical trials have get us a lot of confusion. If you go for physiology, there is no high PEEP or low PEEP. It's the PEEP that you need now to keep the lungs open that maybe is different for you, maybe no. But sure, it's going to be different for you, for me, and for you. So the problem is that we have a lot of confusing terms in the literature. Vâng, các bạn thấy là có rất nhiều bài báo, ít là 27.000 bài báo nói về vấn đề PEEP. Nhưng mà các bạn biết là các chỉ số thiết lập PEEP như nào thì chả ai nói một cách rõ ràng cho chúng ta. Chẳng ở đây nếu mà chúng ta có các bác sĩ gây mê ở nhi này, hoặc các bác sĩ hồi sức người lớn này, ví dụ nếu mà nói cái chỉ số PEEP là 5 thì ở bên nhi thì bảo cao quá, bên người lớn thì bảo cái đây chưa phải là chưa đủ để mở phổi. Vậy thì bây giờ cái PEEP như nào để đủ để mở cái phổi thì là một cái mà chỉ số mà chúng ta phải tailor, phải tùy thuộc cái cá nhân của bệnh nhân. Only the final question. Usually the way we set PEEP is according with saturation, the oxygenation. If the patient have low saturation, I give more PEEP. Only one question from physiology. Does everyone need the same PEEP for the same PF ratio? Và các bạn thấy là cái chỉ số PEEP thì chúng ta sẽ thiết lập theo vấn đề cái độ bão hòa oxy. Như vậy, một câu hỏi về vấn đề sinh lý ở đây là nếu như vậy thì tất cả mọi người đều cần cái chỉ số PEEP giống như nhau tùy theo cái độ bão hòa oxy hay không? So I highly recommend once again, please start from scratch. Forget everything that we've been taught and let's go for physiology. Vâng, bây giờ có lẽ với cái như tôi đã trình bày nói từ đầu, bây giờ mình quên tất cả những cái mà mình trước được dạy đi. Bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái nguyên lý từ ban đầu về sinh lý. This is a very important research that we did just to try to clarify everybody what does PEEP for.
what is the only unique function of the PIP? The first concept, does PIP recruit the lungs? The answer is no. We've been taught to set a PIP of 5, and this is going to solve magically atelectasis. This is a research with isolated lungs that we put a PIP of 5 during 3 hours, and as you can see, nothing happened. Then I increased the PIP up to 10, and nothing happened. 3 hours later, we increased the PIP up to 15, and nothing happened. And until you reach 20 of PIP, that is the critical minimum pressure to start to reopen some amount of alveoli, you never, ever will recruit a single alveoli. Và các bạn thấy đầu tiên là cái khái niệm là có phải PIP nó sẽ huy động được phổi hay không. Ở đây người ta set up PIP là 5 này, chưa có gì xảy ra. 10 chưa vấn đề xảy ra, 15 chưa đến bắt đầu 20 thì bắt đầu có cái phế nang, bắt đầu phổi bắt đầu có cái huy động của phổi đấy. And beyond this point that is called critical open pressure of 20 transpulmonary pressure, then as much pressure you give and as much time you give, then you fully recruit the lungs. Và qua cái mức 20 các bạn thấy bắt đầu chúng ta tăng lên thì bắt đầu có cái mở phổi, áp lực mở phổi đây. So the first concept, I'm very sorry, PIP never ever recruit the lungs. Vâng. This is not true. Cái đầu tiên là khi mà chúng ta nói là PIP mà người ta nói là không bao giờ huy động phổi, đây là không đúng. PIP only works to keep the lungs open whenever you have opened the lungs with a recruit maneuver before. Vâng, thì cái vấn đề là cái PIP nó sẽ giúp chúng ta duy trì cái mở phổi. Bởi vì trước khi đó thì chúng ta phải có các cái thủ thuật để mở phổi trước đã. To focus this concept, again, this is another study you can find in internet from the Germany group. If you don't have PIP, no CPAP, you allow collapse during expiration. And if you put PIP, you don't recruit the lungs. The one who recruits the lungs is maximum inspiratory pressure during inspiratory phase. And with PIP, you avoid the collapse during expiration. So the pressure who reopens the lungs is the maximum transpulmonary pressure during the inspiratory period. Can you say one more time? Yeah, CPAP or PIP only avoids the collapse during expiration. No CPAP collapse during expiration. You see, collapse. Các bạn thấy nếu mà không có CPAP thì đây thì cái phổi nó sẽ xẹp trong cái quá trình collapse, open. Phổi nở. Okay. Xẹp phổi. And if you, so I want you to focus the images. The moment that you open the lungs is during inspiration. Open, close. Inspiration, open. Expiration, close. And whenever you put PIP, you avoid the collapse during expiration. So this is open, inspiration, open, inspiration, no collapse. Open, no collapse. Và khi mà chúng ta có CPAP, có PIP ở đây thì các bạn thấy là phổi nó không có xẹp, mà nó chỉ trong quá trình hít vào thở ra thì phổi vẫn nở. Collapse. You see? Nếu so the CPAP process. ở đây thì sẽ có thở hít vào thở ra sẽ có phổi xẹp. So the process, and you can repeat, because this is physics. You don't need a clinical trial to, this is physics and physiology. You can get any isolated lungs and you can do it, and you can repeat this millions of times and always happen the same. You set PIP and the lungs doesn't recruit. You must reach a maximum transpulmonary pressure to reopen the lungs. Vâng, các bạn thấy đây là một cái quá trình sinh lý rất là bình thường thôi, và chúng ta nếu mà chúng ta không có mở phổi, chúng ta đặt PIP thì không bao giờ huy động được phổi, và chúng ta phải mở phổi trước, sau đó chúng ta huy động PIP thì chúng ta sẽ huy động phổi, duy trì huy động phổi đó. Another false friend or another bad concept all around the world. I can tell you I've been taught that don't use high PIP because you are going to break the lungs of the patient because PIP creates risk on pneumothorax.
Và một cái vấn đề nữa là cái mà nếu chúng ta cái áp lượng PIP mà nó quá cao thì có thể gây tổn thương, chấn thương của phổi trong quá trình huy động phế nang. This is a specific research due to show to everybody that pneumothorax protect the lungs of the patient about pneumothorax. Here you can see, like, obviously the worst pressure for pneumothorax is the maximum pressure. The maximum transpulmonary pressure, you must be very careful because it's the one who breaks the lungs. The second pressure is not PIP, it's driving pressure. You have high driving pressure, you break the lungs of the patient much sooner with lower pressure. Và các bạn thấy ở đây có hai vấn đề, một là cái áp lực PIP và thứ hai là cái áp lực điều khiển ở đây. Thì các bạn thấy là cái áp lực PIP, nếu mà chúng ta khi ở đây sẽ có những biến chứng tràn khí màng phổi. So PIP protect the lungs against pneumothorax, just the opposite that we've been taught. Và cái áp lực thở PIP ở đây là sẽ giúp bảo vệ bệnh nhân từ khỏi những biến chứng tràn khí màng phổi. This is another very important concept. It comes from Marcelo Amato. This is done in real patients with distress syndrome, and they set some amount of PIP before and after a recruit maneuver. Exactly the same amount of PIP before or after a recruit maneuver. The dynamic compliance increased almost double, like 40%. Và các bạn thấy đây một nghiên cứu mà trên thực tế bệnh nhân thì với duy trì một áp lực thở PIP và họ đo cái sự khác biệt giữa độ giãn nở của phổi, thì trước khi có huy động phế nang và sau khi phế nang thì huy động phế nang thì các bạn thấy là cái độ giãn nở sau khi huy động phế nang thì nó tăng gần gấp đôi. And the consequences of this is not that if you increase the dynamic compliance, after this you reduce the pressure you need to ventilate the patient, and you reduce the driving pressure. That is the one I want to after the recruit maneuver. Và các bạn thấy cái điều này rất là quan trọng, bởi vì nếu chúng ta tăng được cái độ giãn nở phổi thì chúng ta có áp lực để huy động áp lực để nở phổi, chúng ta có thể giảm đi xuống một nửa. So from now on, how can we set PIP? Now we have a lot of tools. The first one I highly recommend, because all of you now you have it in your anesthesia machines, that is dynamic compliance. The best PIP equals the highest dynamic compliance. So set the PIP according with the point that you have the highest possible dynamic compliance. Và khi làm thế nào để chúng ta thiết lập cái PIP này thì các bạn biết thì chúng ta có rất nhiều cái công cụ và trong máy gây mê chúng ta thì có cái tool để chúng ta có thể thiết lập rất là dễ dàng. Và cái thiết lập cái độ giãn nở phổi động ở đây là chúng ta để cái mốt ở giá trị cao nhất. The second point is guide the PIP according with the oxygenation, what we've been doing so far. So select the PIP with the best point of PO2 VO2 ratio, and if you don't have gas analyzer, it's simple, like in children. Use saturation VO2 ratio. It totally works in adults and in children. This was first published in children, but there are a huge amount of papers telling us that it's not that precise as PO2 saturation, but it works clinically very well. Và một cái nữa là chúng ta phải sử dụng dùng cái độ bão hòa oxy để chúng ta thiết lập chế độ. Thì các bạn thấy là chúng ta cần phải thiết lập được một cái tỷ số PaO2 và FiO2 là lý tưởng. Nếu chúng ta không có cái máy phân tích khí máu thì chúng ta có thể dùng cái máy giống như ở nhi khoa, chúng ta đo cái nồng độ bão hòa sát, tỷ số sát và FiO2. And for the future and the present, I highly recommend to see it with your eyes. Now we have a very powerful tool that is lung echography, ultrasound, and it's very simple to teach how to perform lung recruitment
through ultrasound. You put the probe in the left back side and you see perfectly with your eyes when the lungs are collapsed and set the minimum peak that you can keep the lungs fully open. Và một cái nữa là chúng tôi thấy là tương lai chúng ta phải dùng các cái chẩn đoán hình ảnh. Chúng tôi rất là khuyến cáo các bạn dùng các cái siêu âm, các siêu âm phổi, mình có thể nhìn rất là rõ ràng trên hình ảnh. Mình biết được cái độ xẹp phổi nào, mình biết được cái độ giãn nở phổi nào. So, as sum up of final message for PEEP, we can say, first of all, PEEP has to be programmed, or try at least, programmed individually through dynamic compliance, ultrasound, for this patient in this moment. So forget general rules. It's painful, but it's the only truth. Vâng, cái mà tôi muốn nhấn mạnh đây là khi chúng ta thiết lập PEEP thì chúng ta phải thiết lập theo từng bệnh nhân. Chúng ta có thể dùng các lớp khám trở, dùng siêu âm, rồi những cái thiết lập cái độ giãn nở động, rồi và chúng ta đối với bệnh nhân thì chúng ta thiết lập theo từng bệnh nhân, chúng ta không có một nguyên lý chung nào cho tất cả bệnh nhân cả. I think someone there is saying that they cannot hear you. Maybe the speaker, the microphone, your microphone is not working well. Is what you said? Over there, someone tell you that they cannot hear you. Okay. No, I think it's not working now. Or maybe you can try this one. Hello? No, it doesn't work either. Đằng sau nghe được không nhỉ? Mọi người nghe hết không? I think they can hear. Okay, I'll keep going. PEEP only works to keep the lungs open, but please stop thinking that set a PEEP of 5 is going to recruit the lungs of your patient. It's totally untruth. Và một cái nữa là các bạn biết là PEEP ở đây chúng nó thiết lập để duy trì mở phổi, chứ không phải chúng ta thiết lập PEEP để chúng ta có huy động được phổi, mở được phổi. PEEP, so the consequences of this is like PEEP must be programmed after a fully open lungs, and to obtain that, the only thing you can do is recruit the lungs. Vâng, và PEEP thì chúng ta chỉ có thể thiết lập được cái chế độ PEEP sau khi chúng ta đã mở phổi rồi. Vì vậy cho nên trước khi mà chúng ta đặt chế độ PEEP, chúng ta phải huy động phổi trước đã. You already have this paper. It's done this year. My purpose was to do a clinical review. Try to answer all the doubts around recruit maneuvers and PEEP, because there are so huge papers, a lot of papers, but in some cases a lot of confusing information. Vâng, thì các bạn biết từ trước nay có rất nhiều bài báo về cái vấn đề huy động phế nang trong gây mê, thì có nhiều người ta không muốn sử dụng, nhưng các bạn thấy là cái hiệu quả của huy động phế nang rất là quan trọng trong quá trình gây mê của chúng ta. So we are going to try all these questions. The first thing, for the ones who still don't think that we create that much atelectasis after general anesthesia, I'm very sorry, but nowadays it's measured. It's measured by CT scan. It's measured by ultrasound. It's measured by electric impedance tomography. We know now that up to 90% of our patients have atelectasis after intubation. There is only one exception. That is children between 6, healthy lungs of children between 6 years and up to 26 years. Only 26 years. So probably nobody in this room. Beyond this age, I'm very sorry, you are at the risk to have atelectasis after intubation. Và có một nếu đối với người mà vẫn còn cái nghi ngờ cái biến chứng của nội khí quản và thở máy không gây ra cái xẹp phổi, thì các bạn thấy bây giờ chúng ta đã có những bằng chứng cắt lớp rồi trên mô phỏng, thì trên người của chúng ta thì chỉ có các bệnh nhân lứa tuổi từ 6 tuổi đến 26 tuổi thì có lẽ cái biến chứng và cái hiệu quả hậu quả mà gây xẹp phổi thì có thể không gặp. Nhưng mà ở trong phòng của chúng ta chắc ở đây chả có bạn nào dưới 26 tuổi đâu, cho nên là cái đầu tiên là gây xẹp phổi do cái thở máy là cái mà chúng ta thấy là đấy là cái hậu quả đương nhiên. This is a three-dimensional CT scan
when an animal of 3.5 kilos after induction of anesthesia first comes in. All our patients who came breathing spontaneously don't have atelectasis. And after you put anesthesia and intubate the patient, that's what happened in only 3 respiratory times, so less than 1 minute. Vâng, đây là một họ làm trên thử nghiệm và họ chụp cắt lớp ở trên thỏ. Thế thì trước đây lá phổi đấy là trước khi gây mê và sau khi thở máy gây mê, các bạn thấy chỉ trong vòng 3 đến 4 nhịp thở thôi, tức là dưới 1 phút thì các bạn thấy đã có hình ảnh. Can you go back to? Yeah, sorry. Đã có thấy hình ảnh sạch phổi ở đây rồi. So this is, and it's measured. This is a very nice study by Professor Celestierna, that is one of the most, is a very close friend of mine who dedicate to this. And they explain the effect of general anesthesia on the respiratory system. I want you to spread this graph because it's quite confusing. This is age, the age of the patients. Healthy patient, by the way. And this is lung volume. And these 3 lines is people awake but seated. This is awake but lay down. And this is lay down plus general anesthesia. And this is functional residual capacity compared with the closing volume. This means that when the line crosses one over the other, you have atelectasis immediately. And as you can see, vâng, ở đây thì một giáo sư là giáo sư Hernandez thì là đồng nghiệp của giáo sư Fernandez, thì ông làm một nghiên cứu thì cái biểu đồ này nó hơi rối một chút, nhưng các bạn thấy cái trục hoành là lứa tuổi bệnh nhân, cái trục tung kia là cái dung tích của phổi. Thì các bạn thấy là có các cái đường, một là bệnh nhân chưa gây mê, bệnh nhân ở tư thế ngồi này, bệnh nhân chưa gây mê ở tư thế nằm, và một bệnh nhân là tư thế nằm và có gây mê. And as you can see, any patient beyond 25, 26 years old, when you have general anesthesia, you have atelectasis. Và các bạn thấy ở đây, nếu mà chúng ta nhìn vào cái biểu đồ này thì bệnh nhân trên 30 tuổi mà nếu có gây mê toàn thể thì đã sẽ có những hiện tượng xẹp phổi. These maybe you can think now, okay, but after anesthesia, everything will be solved. I'm very sorry, the answer is no. Vâng, các bạn trả lại nói tiếp là biện luận nữa là chỉ cứ cho là có xẹp phổi trong quá trình gây mê đi, nhưng mà sau khi hết gây mê rồi bệnh nhân phổi lại trở lại bình thường. Câu trả lời This is a study performed in human beings, normal patients, after any kind of surgery, any normal routine surgery. They perform a CT scan of every single patient who go to the recovery room. No intensive care, recovery room. Vâng, đây là một nghiên cứu mà trên người thì tất cả các bệnh nhân sau khi đã được mổ gây mê toàn thể trong phẫu thuật và sau đó thì ra phòng mổ tỉnh thì người ta chụp cái cắt lớp của phổi. And with CT scans, so I'm sorry, no doubt about that, up to 36% of your patients still have atelectasis after anesthesia. Vâng, và người ta thấy là 36% của bệnh nhân ở phòng mổ tỉnh thì vẫn có cái hiện tượng xẹp phổi. And so far, what we have done in the recovery room is only give oxygen, but don't solve the atelectasis. You put oxygen to mask the result, to try to avoid hypoxemia, but atelectasis is there. Và các bạn biết là phòng mổ tỉnh mình vẫn cho bệnh nhân gửi oxy các thứ để bởi vì khi bệnh nhân được thở oxy thì cái biểu hiện của cái giảm cái độ bão hòa oxy thì nó không có nữa, nhưng mà vẫn bệnh nhân ở đây các bạn thấy là có hiện tượng vẫn có cái triệu chứng xẹp phổi, cái OS xẹp phổi. This was one of the breakthroughs, the first clinical trials from my friend Emmanuel Foutier, telling us that if you recruit the lungs of the patient inside the OR, plus you set some amount of PEEP, the problem of the limitation of this study, it was long time ago. In this study, they performed the maneuver with CPAP, and instead to individualize PEEP, give a PEEP of 6 or everything. But even though they show that you reduce postoperative pulmonary complication from 17
only to 5. Vâng, đây một nghiên cứu thì nó cũng tiến hành lâu rồi, đây không phải dùng PIP mà dùng cái CPAP. Thì và cái tác giả này đã thấy là khi dùng CPAP trong quá trình mà mổ gây mê đó thì cái biến chứng của bệnh nhân sau mổ thì giảm từ 17% xuống còn có 5% thôi. I'm not to get into many details, but very be careful about Provilo trial, Provis trial, and Profor trial. I think it's, now it's working both the speakers, maybe it does that. No? Okay. So very be careful with that because the results are quite strange. And the problem is that they allowed the clinicians to recruit by volume control. But with this protocol that usually nobody even read in the extra papers, and the protocol is only 11 of PIP and 20 of tidal milliliters per kilo of tidal volume. A huge amount of tidal volume. If you recruit the lungs in this way, obviously you are going to create damage. But that is going to get bad results. But the problem is not recruit maneuvers, the problem is the protocol. Vâng, cái nghiên cứu này thì nó không có cái vấn đề là người ta dùng cái thể tích để người ta huy động cái phổi ở đây thì cái dùng cái thể tích này thì một cái setup cái thể tích nó quá lớn thì nó có thể gây tổn thương phổi mà đấy không phải cái chuẩn hiện nay chúng ta. I highly recommend you read this paper. It's one of the nicest meta-analysis around recruit maneuvers. They analyzed 440 papers, so all the papers so far until 2017, and they show that all the clinical trials have shown to us that recruit maneuvers, all of them, always increase oxygenation, increase pulmonary compliance, and reduce shunt, always. Vâng, thì đây là một nghiên cứu mà đa trung tâm mà tôi hy vọng trên YouTube các bạn nên đọc nghiên cứu này. Với nghiên cứu này cho thấy là nếu chúng ta áp dụng cái huy động Việt Nam trong gây mê toàn thể thì các bạn thấy sẽ làm giảm cái thể tích oxy, tăng cái độ giãn nở phổi trong bệnh nhân. And the conclusion of the paper, I write the conclusion. It's not my conclusion. It's the conclusion of the paper. See what they say. Alveolar recruit maneuvers, followed beat by beat, should be instituted after induction of general anesthesia routinely. Vâng, cái kết luận của cái nghiên cứu này thì đây là không phải cái tôi viết mà đây là kết luận của nghiên cứu. Thì cái đầu tiên là cái huy động Việt Nam sau khi mà chúng ta bằng PIP thì cần phải được thiết lập ngay sau khi chúng ta khởi mê một cách thường quy. If you do this recruit maneuvers plus PIP, you will see that you need a very low FiO2, and even you can ventilate your patient from now on with 30% with a wonderful oxygenation. Vâng, và các bạn thấy là khi mà chúng ta thì cái SpO2 thì chúng ta sẽ làm giảm đi được rất là nhiều. And now we have, không khí bệnh nhân hoàn toàn rất là thoải mái. And now we have enough data telling you that if you recruit the lungs of the patient and inset individualized PIP, you reduce postoperative pulmonary complications. Và nếu chúng ta dùng cái huy động Việt Nam thì chúng ta sẽ giảm được cái biến chứng hô hấp sau mổ. So now we know why we have to do it. Now let's go for how. Because how to do it, like any other thing in medicine, is exactly the same important. Vâng, chúng ta đã đồng ý với nhau là cái lý do vì sao chúng ta phải làm cái huy động Việt Nam rồi. Bây giờ cách thiết lập, cách là triển khai huy động Việt Nam như nào? The first thing, even if you don't know it, we've been doing recruit maneuvers all our life. Every time a patient desaturates, what do you do? This is a recruit maneuver. This is few cycles at very high pressure. But now we know is the way to create more damage in the lung. Vâng, thì nhiều khi là đấy là cái đầu tiên là ví dụ khi chúng ta thấy có cái độ bão hòa ở giảm, chúng ta tăng cái tần số hô hấp lên, rồi tăng cái cường độ cái thể tích hô hấp lên, như vậy là
không đúng, bởi như vậy có thể chúng ta gây ra tổn thương cái chấn thương nữa. The second way was the one that Amato taught us 20 years ago, that it was CPAP, sustained insufflation or vital capacity maneuver. That it works, but now we have a lot of research data telling us that you hurt the lungs or you create more damage in the lungs, so we don't recommend to use it anymore. Và một cái nữa vấn đề dùng cái CPAP thì trước kia 20 năm trước thì chúng ta được dạy là để áp dụng điều trị, nhưng bây giờ các cái bằng chứng cho thấy là nếu cho dùng cái CPAP như thế này thì sẽ là không có hiệu quả, mà không những không có hiệu quả mà gây tổn thương nặng hơn cho bệnh nhân. Even one important thing, Professor Amato, that was the one who teach us and present us the 40-40 maneuver, is the first one who say, please stop doing it. So if the clinician who had created this maneuver is telling you don't use it anymore, I don't think we need more clinical trials to show that. Chỉ là giáo sư Hashimoto là cái người mà đưa ra khái niệm 40-40 kia ở trong CPAP đấy, thì bây giờ ông cũng nói là thôi đừng dùng cái liệu pháp này nữa. Thì đương nhiên là các bạn thấy là tác giả người ta còn nói là không dùng nữa, thì đương nhiên chúng ta đừng có dùng nữa. So now we know the only way, the only safety way of doing recruit maneuvers, that is under pressure control with a constant driving pressure and stepwise increases of peak. Và như vậy chúng ta biết là cái huy động phế nang ở đây là theo cái áp lực, và cái theo kíp ở đây là cái biện pháp rất là an toàn. And now we know this maneuver never creates any damage on the lungs compared to these two ones, and can be used safely from preterm babies, neonates, small children up to the oldest patient you can have. Vâng, và dùng cái huy động phế nang theo phương pháp như này thì chúng ta sẽ áp dụng từ trẻ sơ sinh cho đến người lớn tuổi, người già. This was one of the first paper telling us very be careful with CPAP maneuver, because they compared the effect on the lungs about CPAP maneuver compared with constant driving pressure increasing PEEP. And as you can see here in the anatomopathological exam, this is normal lung. This is no recruit the lungs. First thing I want to show you, no recruit the lungs. And don't say, sorry, let me translate. Cái bài báo này họ nói về vấn đề huy động phế nang và dùng CPAP, thì các bạn thấy trên cái hình ảnh. Can you go to the lung? This one? Next one. Vâng, thì đây là hình ảnh một, là cái có cái bên này là không có huy động phổi. Important thing, this is normal lung. Cái bên trái trên cùng là nhu mô phổi bình thường. First concept, don't do anything, so no recruit lungs, and don't set feet, create damage. Và các bạn thấy cái đầu tiên là nếu mà chúng ta không huy động phế nang thì các bạn thấy các hình ảnh tổn thương có ở đây. If you recruit the lungs with CPAP 40-40, see the effect. Small micro ruptures. Các bạn thấy nếu mà chúng ta huy động phế nang phải theo cái dùng cái CPAP kia thì chúng ta lại gây ra có những cái phế nang nó bị vỡ, có những cái xẹp phổi. The only situation who are almost the same like normal lungs is recruit maneuver, pressure control, and constant driving pressure. Và các bạn thấy là cái huy động phế nang nhưng mà ở đây là theo cái áp lực, và chúng ta duy trì cái áp lực, thì chúng ta thấy là cái hình ảnh nhu mô phổi nó sẽ gần giống như, tức là nó phải step one. Thì cái tức là cái cuối cùng này là cái mà anh phải cũng là huy động phổi, nhưng mà không phải là anh dùng cái 40-40 mà là anh cho cái pit, nhưng mà anh tăng dần từng bước một thì nó sẽ có cái này. Chứ còn nếu không mà anh làm bụng phát như thế này. So we will show you here, this is the way that we recommend to do it now. We go for pressure control, we start from 0, this is constant driving pressure. We increase 3 breaths, only 3 breaths from one step to another, from 0, 5, 10, 15. 15, 30 is the maximum pressure for children. Never use more than that. And it's enough to reopen from preteen babies
to 4 years children, all kind of children, 15, 30. Và các bạn thấy là đây Issues. If the patient is very, healthy, slim, not very fat, slim, weight normal, and it's not a laparoscopic procedure, normal procedures, with 15-35 is enough to reopen the lungs. và đối với người lớn thì các bạn, nếu một người bình thường khỏe mạnh, không béo phì gì đó, thì cái áp lực ở đây khi tiếp và cái áp lực duy trì là 15-35 là được. For the rest of the patient, abdominal surgery, thoracic surgery, obese patient, the rest laparoscopic surgery, you must reach, otherwise you are not going to reopen anything, 20 of PIP and 40 of maximum pressure. Vâng, thì đối với những người mà ví dụ phẫu thuật ổ bụng, phẫu thuật lồng ngực thì chúng ta phải có cái áp lực PIP là 20 và áp lực tối đa là 40. And during this stage, you must be there 10 breaths. Và trong cái 10 nhịp thở chúng ta phải duy trì đạt được các chỉ số này. Whenever you have reached this phase, that is what we call open phase, you must start to reduce the pressure. But the first thing you must do is reduce the driving pressure only to 10. Và các bạn thấy khi chúng ta đạt được cái áp lực mở phổi như vậy, chúng ta cần phải giảm cái áp lực tối đa và chúng ta giảm theo cái tần số 10. And then you start to reduce the PIP in a step of 2. Và So đối với cái PIP thì chúng ta giảm dần theo cái đơn vị 2. So let's say that you go, for example, 15, you have to go 13, 11, 9, 7, 5, okay, up to 3. Và như vậy nếu chúng ta có cái áp lực PIP là 15 thì chúng ta sẽ giảm dần xuống là 15, 13, 11, 9. So this is dynamic compliance. So whenever you are going down, you must watch out and see dynamic compliance. When the pressure is going down, dynamic compliance is going up, always. Và các bạn thấy đây biểu đồ của cái độ giãn nở động. So this is dynamic compliance, going up, going up, going up, going up, and you are reduction PIP, going down. So there is a moment that dynamic compliance don't increase more, even they drop. Vâng, các bạn thấy ở đây là cái độ giãn nở động thì nó sẽ tăng dần cao dần, nhưng các bạn thấy chúng ta mặc dù chúng ta giảm PIP thì đến một thời điểm nào đó thì cái độ giãn nở động nó sẽ không tăng nữa. So this is is called the collapse point, because if the dynamic compliance drop is because some part of the lungs has begun to collapse again. Vâng, và ở đây người ta nói là cái điểm mà bắt đầu là cái breaking, điểm mà sẽ có cái xẹp phổi. So imagine, for example, that this point is, let's say, 5. Okay, what is the PIP, the right PIP for this patient for this moment? Vâng, ví dụ nếu chẳng hạn đây cái độ giãn nở động đây là mình cho là 5 đi chẳng hạn, thì vậy thì áp lực PIP ở đây sẽ là bao nhiêu? It will be 2 more. So I have to reopen it, and I go for a PIP of 7. Vậy như vậy chúng ta lại phải chúng phải tăng thêm 2 nữa, thì tức là cái độ PIP ở đây sẽ là 7. Chỗ này là cái chỗ cực kỳ hay đây, nhưng mà mọi người rất là chú ý nha. Cái này là cái quan trọng nhất này. Tức là khi mà làm cái mà để làm cái mở phổi này nhá, thì đấy, trước đây cái này là cái mà anh Hoàn sẽ phải chú ý đây này. Trước đây là cái chú ý người ta hướng dẫn là người ta làm bước 40-40, tức là cứ tăng PIP lên 40 xong để 40 giây và anh mở cái phổi ra. Nhưng bây giờ thì họ nói là đấy, bây giờ lại thay đổi ngay lập tức, là người ta bảo là làm như thế cũng vẫn gây tổn thương cái này. Và thế cho nên là bây giờ để mà làm cái mở phổi thì bắt buộc là anh phải làm từng bước một, và mỗi cái bước này thường là chỉ có 10 cái nhịp thở là cùng thôi. Đấy, thế và cái PIP nó tăng dần lên. Ví dụ ban đầu anh để PIP là 5 thì cái driving pressure nó là 20 chẳng hạn như vậy. Thế thì lúc bây giờ anh sẽ tăng dần lên và tăng từ 5 lên 10 thì anh sẽ thấy là cái driving pressure nó lên 25. Thế và sau đấy anh lại để 10 nhịp, xong 15, anh thấy tăng lên 30. Thế nhưng mà sau đấy anh đừng có tăng cái PIP hơn, nhưng mà anh thấy nếu mà nó tăng sau 10 nhịp thở nó lên 35 thì lúc đó tức là nó chỉ tăng ở cái mức từ 5 cm nước này một thôi,
thì anh có quyền là anh phải tăng lên 20. 20 mà nó tăng lên đến 40 và nó không vượt quá cái 55 này, tức là 45, 50 thì là vừa. Thì như thế có nghĩa là anh đến đây anh gọi coi như là cái mức tối đa. Và đến cái mức tối đa này thì anh bắt đầu anh giảm dần xuống. Giảm thì giảm cái thời gian giảm này nó sẽ nhanh hơn. Cái pip của anh đừng có giảm 5 nữa, bước 5 nữa. Mà ở đây anh giảm pip ở đây nó chỉ là bước 2 thôi. Đấy, mỗi một lần giảm anh giảm xuống pip 2. Thế thì từ 20 chẳng hạn pip đây 20 thì người ta xuống đây có thể là người ta xuống 18, 17 gì đấy. Thế nhưng mà nếu anh thấy rằng là cái áp lực driving pressure này nó cũng đi xuống thì thế là được. Nhưng là như thế có nghĩa là cái chỗ này là gọi là cái chỗ tối đa của anh rồi. Thế xong anh cứ xuống 2 bước 1, 2 bước 1 và đến cái chỗ nào đấy anh thấy rằng là cái áp lực mà driving pressure này nó quay trở lại ở cái mức thấp nhất thì anh lấy cái pip ở đó là cái pip mà có thể coi, tức là cái compliance đó là cái compliance mà cứng nhất, tức là nó tăng cao nhất. Đấy, đây này, compliance nó khi anh làm mở phổi thì compliance nó tăng tăng ban đầu nhưng mà sau đấy nó xuống cái chỗ thấp nhất. Thế nhưng mà bây giờ khi anh giảm như này thì compliance của cái phổi, tức là cái phổi nó cứng dần lên này thì nó tăng đến một cái mức mà gọi là tối đa. Thì anh lấy cái pip này là cái pip gọi là pip có thể xẹt phổi. Đấy, ví dụ đây nó có thể là 5 nhưng đây có thể nó là 7, đại khái như vậy. Thì cái mức này mà cái driving pressure này mà có cái compliance nó lên cao nhất rồi thì đây là cái lúc mà coi là cái phổi ấy, là cái phổi mà có thể xẹt, tức là cứ để pip 5 hay pip 7 đấy là phổi tự xẹt. Đấy, cái chỗ này là chỗ rất quan trọng. Và chính vì thế cho nên từ đó trở đi cái thông khí của anh ấy là anh phải làm thế nào đấy để cho cái áp lực pip nó phải có cái compliance nó phải thấp hơn, tức có nghĩa là anh phải tăng cái pip lên. Nhưng mà tăng pip ở đây thì ông khuyên là tăng chỉ tối đa là gấp 2 lần so với cái mức pip này thôi. Ví dụ nếu nó là 5 thì anh chỉ tăng lên tối đa là 10 thôi, hay là 7 thì anh tăng tối đa lên là 14 thôi. Thì lúc đó coi như đấy là cái mà chúng ta có thể mở phổi tốt nhất. Nhưng cái chỗ này là cái chỗ rất quan trọng này, anh em nhớ lưu lộ. Thank you. So, nowadays, it's going to be quite easy to do all these things because our anesthesia machine is going to have software that you only have to push one button, preset the things, and the machine is going to do it for you. So the way it works, definitely, please go for cycle mode. Never use more CPAP or vital capacity maneuver. And the way it works is that you set here the driving pressure you need, in this case 15, the maximum pressure to reach, and then you set the PIP to go out at the end of the maneuver. Okay? So now you have even up to 7 steps. So you can even set what is the PIP after the maneuver. If you only have 5 or 3, this is not a big deal. You can use the software to open the lungs and then you set the PIP manually, and that's is going to be the future. Vâng, bây giờ thì cái công việc của người ta thì nó rất dễ dàng rồi, đúng không? Chúng ta chỉ thiết lập trên máy một cách rất đơn giản, nó có chế độ mà nó thiết lập sẵn trên máy. Okay, so this is the recipe, how I do it. The moment that you take out the iPhones and you can take pictures, no problem. You can take any picture you want to. I go for cách mà tôi làm thì các bạn có thể chụp ảnh thì muốn trao đổi. get picture, no problem. I go for 20 breaths per minute because to do the maneuver a little shorter, because you do the maneuver according with the number of breaths. So I go for a little more than is normal. For adults 20, children even you can reach 30. Vâng, đối với để làm nào để là thiết lập cái chế độ huy động phía Nam thì tôi đặt cái chế độ nhịp thở là 20. Ở trẻ con có thể nhanh hơn một chút, có thể lên 30. I don't change eye relation. This is one thing that I do different than Amato. Why? Because Amato is working in distress syndrome. Distress syndrome is baby lung. The lungs are is functionally very small. So in adults for anesthesia, I don't recommend to go for 1-1 because you are going to create air trapping. Vâng, tôi không thay đổi chỉ số MI này bởi vì là AI này bởi vì là đối với chúng ta là đây phổi của người lớn
và phổi thông thường, cho nên chúng ta chỉ để một phổi Please. là được, chúng ta không cần phải đổi sang Remember. phổi. Bởi cái phổi kia là cái phổi của ví dụ chẳng có siêu hấp. Remember that the maximum pressure in adults no more than 40, but not less than that, and children never more than 30, but never less than that. If you don't reach this pressure, I can tell you, don't do anything because you are not going to see anything. Và áp lực tối đa thì ở người lớn là 40 và không được hơn nữa và không kém, và ở trẻ con là 30. Remember the lungs, isolated lungs. If you don't reach 20-25, but this is isolated, with the thorax, you need to reach between 30 and 40. Otherwise, please don't do anything because it's like doing nothing. Vâng, bởi vì nếu ở đây chúng ta biết là chúng ta phải cô lập được phổi, cho nên là chúng ta cái áp lực phải đạt được như này, còn nếu chúng ta không đạt được áp lực tối đa như này, chúng ta không nên là. And about PIP, 20 in adults and no more than 15 in children. Đối với cả max tối đa ở người lớn thì là 20 và ở trẻ em là 15 cm nữa. And don't worry for hemodynamics. We've been working on that and tested in human beings, in animals, whatever. It's very short period of time. It's going to stay 10 breath. 10 breath is 20 seconds. It's nothing for the right ventricle. Và chúng ta không phải lo lắng gì về nhiều huyết động, vì chúng ta thiết lập cái này trong chỉ có 10 nhịp thở thôi, rất là ngắn thôi, chính là chúng ta không phải lo về vấn đề về bất phải gì đó. And usually I don't change VO2 because it's not needed. The patient anesthesia is not desaturated. Only if you have a desaturated patient, of course you have to go for 100 as Amato recommends. Và cái VO2 thì chúng ta O2 thì chúng ta không cần phải thay đổi. And it's true that anesthesia PIP is around 5 and 12, but very be careful in extremely obese patients and laparoscopic procedure. From time to time, if you do this like I told you, from time to time you will see many patients, big patients, that even requires up to 16 of PIP. Còn cái PIP thì chúng ta ở đây là chúng ta không quá 10. Đối với trường hợp bệnh nhân mà béo phì hoặc những trường hợp mà bệnh nhân làm những cái phẫu thuật soi thì chúng ta đôi khi chúng ta phải thiết lập cái PIP nó có thể hơn 15. And this is our safety studies, because I know you are thinking about, wow, this is going to be very dangerous for pneumothorax, this is going to be very dangerous for hemodynamics. I've been dedicated my last 10 years of my research at the lab just to show all the safety things about this. Bởi vì nhiều người thì lo lắng về vấn đề ví dụ chấn thương phổi gây tràn khí hoặc là những cái ảnh hưởng đến huyết động, thì tôi làm những nghiên cứu để đưa ra được cái áp lực thế nào và áp lực an toàn trong cái huy động thế nào. This was our first study just to be sure if the pressure that can create pneumothorax is close or not to the pressure to need to reopen the lungs. This was the answer. Say, this is dangerous for pneumothorax or not? Và cái câu hỏi đầu tiên là chúng tôi thiết lập được áp lực thế nào là áp lực có thể xác định áp lực nào là áp lực có thể gây ra chấn thương phổi và áp lực nào là áp lực tối đa để có thể mở phổi. So the first research was done comparing if you have a constant driving pressure, sorry, in this case, constant driving pressure, or the driving pressure is increased above that point. All these animals, we create pneumothorax. So the way we do it is like this. We open the chest of the animal, we fill it with serum, and we start to stepwise increasing the pressure, and we set what is the minimum pressure to reopen the lungs. When are they fully opened, and when they start to break. Vâng, thì đây là một cái thực nghiệm chúng tôi làm trên động vật, thì chúng tôi mở ngực và chúng tôi làm cái thực nghiệm. Thì chúng tôi đo 3 cái thời điểm, một là thời điểm nào thì bắt đầu có mở phổi, thời điểm nào là cái phổi nó giãn tối đa, và thời điểm nào thì bắt đầu có cái xẹp phổi. I want you to focus these images because it's very nice. What is this? Tidal recruitment. This is the start of the study without PIP, and it was, I'll show you again because otherwise, let me do it again. I want you to focus these images because this is real, this is animal, this is the crude reality. If you don't reopen the lungs,
and don't, yeah, it's coming. And don't set PEEP, see the process, it's open, close, open. Các bạn thấy ở đây là hình ảnh này mà rất là thực tế, các bạn nhìn trên phổi, nếu chúng ta không mở phổi, chúng ta không thiết lập PEEP thì các bạn thấy cái phổi nó giãn nở rất là lớn, biên độ rất là lớn. The saturation of the animal, 100, but open, close process. Ở đây là 100%. So, sorry, the final part. So in a certain moment, we set the pressure that the whole lines are fully open, and then when we start to create pneumothorax. This is the pneumothorax moment. Đây là cái thời điểm mà cái đấy một áp lực nào đó thì gây ra sạch phổi. You see it? Các It's bạn thấy clear. cái điểm đấy đâu? Đây, nó bơm nước đến một đo. Between you and me, we have a joke about this. One of the referees of the paper told me, "How do you know it is broken?" So I send the video and I say, "Okay, no, I know you. How do you know it?" Vâng, thì khi mà chúng tôi làm thực nghiệm thì chúng tôi cũng hơi tế một chút, nhưng mà làm thế nào để biết được cái thời điểm nào nó bắt đầu. I think he never repaired a puncture, a puncture in his bike. Nhiều khi mà khi chọc cái thì nó vỡ. Okay, so this was the pressure that I can tell you the first time I saw this, I was really impressed. None of them broken before 50 in the bad way with a very high driving pressure. And none of them was broken before 65 if it was with constant driving pressure. Và các bạn thấy là cái áp lực mà để đến lúc mà nó vỡ cái phế nang thì là nó là 55 ở cái nhóm mà X20 kia. And see again, the minimum pressure to fully reopen the lungs, transpulmonary pressure, because the thorax is open. So it's not alveolar pressure, it's transpulmonary pressure, is 30. So that's why we have to reach 30 in children. Otherwise you are not going to reopen the back atelectasis. Và cái áp lực mà để mở phổi đây là đối với đây chúng ta mở ngực rồi thì là nó là 33. So the safety range for pneumothorax is quite high. Even do it in a bad way is 20, but do it in a good way with, as I told you, constant driving pressure is more than 30. Vâng, nếu mà cái biên độ mà an toàn đây các bạn thấy nó là 22, đúng không? Còn nếu mà chúng ta làm các cái liệu pháp hô hấp mà chuẩn thì cái mức độ an toàn nó còn. So if you perform the absolute maneuver, as I told you, it's totally safe. Obviously, if you go for volume control, this is dangerous because nobody can control the maximum pressure during volume control. So if someone cough in the middle of the maneuver in volume control, you can create peak of maximum pressure that can create the damage. Vâng, thì vấn đề là cái ở đây là chúng ta huy động phế nang dựa theo cái điều khiển về áp lực. This is our second study. This was done with the thorax closed. We put a couple of tubes, thoracic tubes, to detect the pneumothorax, and this is a live model. So we want to test the hemodynamic part or the hemodynamic repercussion in a real neonatal model, because this is pure neonates or piglets of less than 48 hours that they are very difficult to handle in the lab. Vâng, cái này thì chúng tôi lại làm một cái thực nghiệm nhưng mà không mở phổi, chúng tôi đặt các cái ống để chúng tôi đo áp lực ở trong phổi. Đây là những cái con lợn nhỏ, con lợn mới sinh, cho nên là. And we show that even a PEEP, in this case, we explore higher pressure that is needed, because we go up to 20 of PEEP in neonates and 35 that is not needed, as I told you, is 15-30, and they are stable for hemodynamics. Why? Because it's a very, very short maneuver, only 10 breaths. Vâng, ở đây thì chúng tôi làm cái PEEP thì ở đây và đo cả với huyết động. Ở đây là những cái con lợn nhỏ chỉ sơ sinh. Thì thấy có cái bởi vì chúng tôi làm cái PEEP trong thời gian rất là ngắn, cho nên là cái huyết động của những cái động vật thực nghiệm này vẫn ổn định. And this is our third study, recently published in Respiratory Care, that is quite nice for children because nobody has explored this area in neonates. And we find a very nice thing. Remember that this is closed thorax. So the first thing in neonate, we have a very simple clinical sign before pneumothorax, that is bradycardia.
bradycardia appears very, very soon, even when you reach 40 or 50. So this means no worries, because before break the lungs, much before break the lungs, you can show bradycardia. So if the neonate don't have any bradycardia, that I can tell you, they are not going to have it with this maneuver, be totally safe. Because as you can see here, the pneumothorax is at the end of the procedure, and they can reach up to 70, 80 of maximum pressure that I've never expected. Can you say one more time? Oh yeah, that this is very specific study because they are really neonates. Neonates. Nghiên cứu ở trên sơ sinh thì nó rất là đơn giản, các chỉ số rất là đơn giản. And it was not explored before. There is no clinical trials in neonate about recruit maneuvers, so we didn't know what's happened. Vâng, thì các bạn biết là đối với trẻ sơ sinh cái huy động phế nang thì thực sự là không có nhiều nghiên cứu làm, và đây là một nghiên cứu đầu tiên người ta làm những nghiên cứu về. So the good, I mean, one important advice is no worry about pneumothorax again, because pneumothorax is too late. First, much before the pneumothorax, the neonate, the real neonate, if the pressure is too much inside of the thorax, it's going to tell you no more because I go for bradycardia. Vâng, cái vấn đề ở đối với trẻ sơ sinh thì các bạn biết là cái triệu chứng, những cái vấn đề của cái tràn khí màng phổi thì là cái mà là nó xảy ra về sau. Nhưng cái mà cái triệu chứng sớm đầu tiên mà ở trẻ sơ sinh chúng ta nhận thấy được đối với trường hợp là chúng ta đo được là vấn đề là bệnh nhân có nhịp tim chậm. Because the message of this paper is don't worry, because when the thorax of the neonate is closed, even you have some kind of protection. Remember that when the thorax was open, they start to break beyond 50-55. But when the thorax is closed, it supports until 70. Why? Because the thorax in some way protects the lungs against pneumothorax. And the transpulmonary pressure is the same, it's 50, but you have to reach 70 to create a 50 transpulmonary pressure. So don't worry about, don't worry. You can perform recruit maneuvers safely in a healthy neonate, because much before that having any risk for pneumothorax, you are going to see how the cardiac rate is going to go down and then stop if it is too much for these children. Vâng, đối với trẻ sơ sinh thì các bạn thấy là chúng ta có thể làm cái huy động phế nang một cách rất là an toàn, bởi vì chúng ta không phải lo về vấn đề xẹp phổi. Bởi vì để đến đạt được áp lực mà nó gây ra xẹp phổi ở trẻ thì nó còn phải áp lực rất là cao, và trước khi mà đạt đến mức độ xẹp phổi, cái áp lực gây ra xẹp phổi thì bệnh nhân đã có biểu hiện chậm nhịp tim rồi, chúng ta đã biết và chúng ta có thể điều chỉnh cái áp lực. And we are very happy because the respiratory care dedicate the editorial of this year to our paper. It was from Los Angeles Intensive Care Pediatric Unit, and they say that for the very beginning, the author present evidence to suggest that recruit maneuver, particularly with approach of incremental increased speed and fixed driving pressure, should be well tolerated mechanically in healthy neonates. Và với cái nghiên cứu của chúng tôi thì cái tạp chí hô hấp này thì đã công nhận và đăng ở trên tạp chí đó, và công nhận và đưa ra gợi ý điều trị hiện nay là chúng ta có thể làm với huy động phế nang ở trẻ con một cách rất là an toàn. Okay, so just as a final message, I always like to talk about contraindication. Of course, as any other thing in medicine, recruit maneuvers have contraindication. Vâng, vậy thì cái chống chỉ định và những cái chống chỉ định của cái huy động phế nang là cái gì? So the best indications are anesthesia atelectasis, less than 6 years and beyond 26 years old. So the small children or children less than 6 years old, and adults more than 26, 30 years old. Vâng, vậy thì cái chỉ định, nhưng mà vậy thì trước khi nói về những cái chống chỉ định, chúng ta nói chỉ định tốt nhất cho cái huy động phế nang là can you go back? Oh, sorry.
là những trường hợp mà bệnh nhân mà trước trong cái giai đoạn sớm của suy hô hấp cấp thì chúng ta biết rồi. Và một cái nữa là đối với trường hợp mà chúng ta đề phòng cái biến chứng xẹp phổi do gây mê thì đối với bệnh nhân, trường hợp bệnh nhân dưới 6 tuổi và những bệnh nhân trên 26 tuổi. And for distress syndrome, now we know that only in the early stages, in the inflammatory phase, so the first 2-3 days, if you apply that, it's a very helpful. After that, after fibrosis, it's not going to help at all. Và đối với trường hợp suy hô hấp cấp thì các bạn biết là trong những ngày đầu, trong cái giai đoạn mà khi biểu hiện viêm, trạng thái viêm thì điều trị Việt Nam hiệu quả, còn sau đó bởi vì phổi nó sơ rồi, giai đoạn sơ thì hiệu quả không còn nhiều nữa. So about hemodynamics, always recruit maneuvers are going to reduce during 1 or 2 minute period the blood pressure. But always is going to recover after the maximum pressure. That, as remember, is only turn breath. Và các bạn biết là về vấn đề mà cái mất ổn động về huyết động thì các bạn cũng không đáng ngại lắm, bởi vì có thể nó làm giảm huyết áp trong 1 hoặc 2 phút. Sau đó thì sau chúng ta đã thực hiện sau, bởi vì làm huy động thì cái huyết áp nó sẽ trở lại ổn định. So the only thing we recommend is before doing the recruit maneuver, that I recommend do it after induction, check the blood pressure. So you check the blood pressure. If the patient have normal pressure, go for that. My recommendation that they are in adults to have more than 3 figures, more than 100, go ahead, no problem at all. Vâng, thì có một cái mà tôi khuyến cáo là sau khi chúng ta khởi mê, trước khi làm huy động Việt Nam, chúng ta đo huyết áp bệnh nhân. Nếu mà người lớn mà huyết áp bình thường, chúng ta không phải đáng ngại lắm. So the only thing I recommend, if the patient have hypotension, then wait until the patient is recovery. Do what you want, give fluids, nootropics, or wait, or as your practice routine do it. But wait until the patient has hemodynamically stable. Vâng, nếu chẳng hạn trường bệnh nhân có tụt huyết áp thì đương nhiên là trong cái mê ta làm nhiều thứ đúng không? Chuyển mù dịch rồi vận mạch thì các thứ. Chúng ta đợi đến khi huyết áp ổn định thì chúng ta What's happened with COPD patients? It depends. If the patient have more obstructive bronchitis, it can help. If the patient has some amount of emphysema, absolutely contraindicate. Vâng, đối với trường hợp mà bệnh nhân có cái COPD thì cái trường hợp mà bệnh nhân mà có những cái phế thủng nhiều thì có lẽ những cái sẽ có những cái trong chỉ định nhất định. And unilateral pneumonia, heterogeneous distress, on more than 3 days in distress is not going to work. Bây giờ biến chứng viêm phổi bên rồi những cái một chứng suy hô hấp cấp thì chúng ta ở giai đoạn muộn thì chúng ta có cái chống chỉ định của huy động Việt Nam. And this is major contraindications. Never ever can recruit a patient with these problems. Intracranial hypertension, trauma brain damage due to intracranial hypertension if you don't monitorize. Trauma open eyes, exactly same for intracranial pressure. Lung emphysematosus, never ever. Pneumothorax without chest tube. Bronchospasm or pulmonary bulla. Vâng, đây là những trường hợp mà chúng ta thực sự là chống chỉ định trong điều huy động Việt Nam, như có tăng áp lực nội sọ này, bệnh nhân có chấn thương tổn thương não này, và bệnh nhân có khí phế thủng này, bệnh nhân có tràn khí màng phổi mà chúng ta chưa đặt dẫn lưu lồng ngực này, rồi những co thắt phế quản. As a final conclusion, we reached the end. In my opinion, recruit maneuvers follow by PIP should be instituted after general anesthesia routinely. I totally agree with the meta-analysis of Hartland. Vâng, kết luận ở đây thì đầu tiên là cái liệu pháp huy động phế nang thì tiếp theo PIP thì chúng ta cần phải áp dụng điều trị bệnh nhân sau khi đã có khởi mê toàn thể và áp dụng một cách thường quy ở bệnh nhân. Use of this protective strategy, so recruit the lungs and set the PIP to keep the lungs open, is going to reduce PPC, post-operatory pulmonary complications. Với cái liệu pháp huy động phế nang này, set PIP như này, chúng ta các bạn biết là sẽ làm giảm những biến chứng về hô hấp sau mổ và cải thiện cái kết quả điều trị bệnh nhân. Like any other tool in medicine, first of all, you must get used to it.
Second, you must know good indication, bad indications, and pure contraindications. Và giống như bất kỳ một kỹ thuật nào trong y khoa của chúng ta thì chúng ta phải làm nó rất là thành thạo là một cái, và một cái nữa là cái chỉ định đúng, và chúng ta phải lưu ý những cái trong chỉ định. And I'm very sorry, and this is very important because there is a lot of confusing data in the literature nowadays. It's not the same the way you recruit. You must know in what patient, how to do it, and how not to do it, and when you should do it. Và một cái cuối cùng ở đây là một cái mà tôi khuyến cáo các bạn là chúng ta phải chỉ định theo từng bệnh nhân, chúng ta phải rất là thành thạo kỹ thuật làm, và chúng ta phải biết được cái nào chúng ta không nên làm, và chúng ta biết là khi nào chúng ta cần chỉ định cho bệnh nhân. And thank you so much, especially you for the translation. I'm sorry if I speak too fast. Và thầy xin lỗi nếu mà thầy nói nhanh quá.